Hello, Mir Samaj. Today I'm talking with Uday Parmar. He's visiting us, so we're going to be talking about life in Canada and who Uday is and what his aspirations are today. Okay, so Uday, over to you. Introduce yourself. Thank you for having me here You're today. welcome. મારું નામ ઉદય પરમાર છે. હું Canada 10 years ago moved here. My parents મયારીના મારા ડેડનું ઓરિજિનલ કામ મયારી છે. હું પણ પહેલા 10 વર્ષથી આ જામનગરમાં જોબ કરતા અને રહેતા. તો મારો જન્મ જામનગર થયો અને હું કેનેડા 2005માં આવ્યો અને I've been here for the past 11 years. 10 વર્ષથી છું. I'm 22 years old અને મારા મમનું નામ લીલુબેન પરમાર છે, મારા ડેડનું નામ વિપિન પરમાર અને I live in Calgary, Alberta right now. Okay. તમે પહેલા ટોરોન્ટો ગયા હતા અને Yeah. પછી કાલ્ગરી મૂવ થયા હતા. Yes. Okay, right. So Uday, તું 9 વર્ષનો હતો. Yeah. Tell me about your school experience in Calgary, in Um, Canada. In Canada, પહેલા elementary school એટલે છઠ્ઠા ધોરણમાં, પાંચમા છઠ્ઠા ધોરણમાં મારો એક્સપિરિયન્સ સારો રહ્યો. ઇન્ડિયાથી અહીંયા આવ્યો ત્યારે એકચ્યુઅલી બહુ શોખ લાગ્યો કેમ કે અહીંયા very easygoing class હતા. They focused less on education, more on communication and having fun. એટલે જે બર્ડન ઇન્ડિયામાં જે આવતું સ્કૂલનું એ જરાય નહોતું હોય. તો એ રીતે મને બહુ મોટો ફાયદો થયો. પણ it was a double-edged sword. It was an advantage as well as a disadvantage. એને મને વધારે ટાઈમ આપ્યો મારી જાતને ઓળખવા માટે, પણ also મને it made me lazy in a sense. મને આળસુઈ પણ થોડોક કર્યો કેમ કે હોમવર્ક રેગ્યુલર ન આવે એટલે પછી માઇન્ડ ડાયવર્ટ થવાનું છે બીજી વસ્તુમાં, ગેમ્સ ને આ ને તે, ઇન્ટરનેટ એન્ડ ટીવી એન્ડ etc. But it eventually balanced out. I was lucky. I didn't get totally distracted by TV. Kaya age balance out to you? I would say in grade 9, so that would be, what is that? When I was about 14, 13, 14. Until then I was kind of more into video games, all that, having fun more than just, schooling. But again, my mind has always been scientifically and mathematically inclined, so when the time came to focus, મારે જ્યારે ફોકસ કરવાની જરૂર પડી actually realistically, તો ત્યારે it wasn't too hard for me. I was able to easily get back on track, and then from then on I was mature enough to focus. ત્યારે 14-15 વર્ષની age. Exactly. Right. Okay. Yeah. Okay. And to be fair, that's usually the time when you do really need to get your crap together in terms of education, because if you don't, you'll always be playing catch up. જો ત્યારે અહીંયા કેનેડામાં when તમે છોકરા તરીકે ચિલ્ડ્રન તરીકે આવ્યા હોય કેનેડામાં ત્યારે 14 વર્ષ grade 9 9th standard ની આસપાસ you have to get your stuff together really well, otherwise you'll be playing catch up. At 14-15 years of age, any children anywhere Yeah. have to take education seriously, ne? Yeah, I think. that's ne? true. Yeah, It doesn't matter તમે ક્યાં હોય દુનિયામાં. of course. At 14-15 તમારે આગળ planning કરવાનું થાય જ, right? What do you want to do? How are you going to get there? Is that, what do you think? I definitely agree, but I do also મને એ પણ ખબર છે કે ઇન્ડિયામાં ડિફરન્ટ કલ્ચર છે. છોકરા નાના હોય ને ત્યારથી એકચ્યુઅલી ફોકસ વધારે હોય છે એજ્યુકેશન પર પેરેન્ટ્સનું, અને thus childrenનું as well, કેમ કે પેરેન્ટ્સ એને કન્ટિન્યુઅસ કીધા રાખતા હોય કે ભાઈ ભણવાનું શું થયું, ભણવામાં આગળ શું પ્લાન છે, કેટલા માર્ક આવ્યા, and so on and so forth. When I came here, it was the same with my parents. They were very conscious about my education. They always knew what was going on with me in school, how well I was doing, how bad I was doing. મારા માર્ક કેમાં સ્ટ્રોંગ છે કેમાં નથી. ટીચર PTAs થતી, પેરેન્ટ ટીચર ઇન્ટરવ્યુઝ થતી ત્યારે એ મળવા જતા મારા ટીચરને અને પૂછતા
પૂછતા અને જેમાં જે ટીચરની કોમેન્ટ હોય એના ઉપર by the next semester right away he would એટલે તારા કહેવામાં એમ છે કે it's important કે parents are involved educationમાં like parents ખાલી એમ જ ટક ના કરી રાખે કે તમે homework કરો તમે આ કરો તમે ઓલું કરો they have to take an interest of course educationમાં Yeah. કે શું education કેવું છે ક્યાં છોકરાઓ fail થાય છે ક્યાં આગળ આવે છે what their skills are natural skills are and they have to be actively involved. Like I find a lot of Indian parents school એ મોકલે છોકરાને પણ એ લોકો પછી actively involved ના થાય ખાલી marks જોઈએ. I find that too. Yeah, એ લોકો actively involved ના હોય day to day and it makes a difference I think. A big difference. Big difference. Especially job market માં એ લોકો આવે ત્યારે ખાસ Yeah. કેમ કે life isn't just a bunch of equations. Yeah. And જ્યારે job market માં sure math માં તમને ભલે ને 99% આવ્યા હોય 12માં પણ તમે job market માં જાઓ અને તમારું mathematics communicate ન કરી શકો કે ભાઈ મેં આ equations લખ્યા છે આ calculations ને આ જવાબ આવ્યો પણ મેં શું કામ આ equation લખ્યા છે અને આનો જવાબ શું કામ આ આવ્યો ને શું કામ સાચો છે ઈ જો તમે ન કહી શકો તો વાત પૂરી. So it's important. Communication is very, very important. કે તમે mathematically genius હોય પણ જો તમને ability ના હોય કોઈને બીજાને સમજાવવા કે this is the reason why this sum equals this, then you're going to fail. Doesn't matter if you're a genius at mathematics, science, anything. Communication, verbal communication is very important. So controversial થાય sama. My experience chair in the community, especially Indian, communication is lacking. I don't mean ke apne baat mat kar sakta, but I'm saying global communication, like how to talk to people around the world, body language, language skills. What did it there? We're lacking. We're lagging behind. In all of those areas, the communication is a big, big thing. And I've seen it over and over again. Ke અહીંયા માણસો આવે જ્યારે કે ઇંગ્લેન્ડમાં આવે અને જો communication skills ના હોય તો એ લોકોને કામ નથી મળતું કે જે કામ એ લોકો જે deserve કરે છે ઈ નથી મળતું. What do you think? I totally agree. અને it's a true personal story. અમે ઇન્ડિયામાંથી અહીંયા આવ્યા ત્યારે we noticed that everyone is very lively with their body language when they talk. They move their arms about, they're very active. And India ma a culture che ke you have to be very reserved. Najuk ne namru lagwa joye tame because if you're very lively you don't come off as what's serious. The word? High class. You know what I mean? Like the way the queen talks, very reserved, very composed. And I feel like it's a theory. I don't know if it's true. I feel like that's kind of left over from when we were ruled by the British. That notion of being calm and collected. But both different communication by difference. Indians and North Americans about it. So it's very shocking. તમે આવો અને ઈ જોવો એટલે અને એમાં used to થતા at least 2 years લાગી જાય on average અને depends તમારો English level ક્યાં છે પણ તોય ફેર પડે. So I know from England, I know from Canada, I know from Australia, Western culture is very open. But they're not reserved in any way. Indians generally are reserved anyway, period. Socially, in employment, everywhere you look, even in education and everything. તને શું લાગે છે કે આપણે વધારે open થઈએ and adopt that openness like a Western society? How do you think આપણે benefit કરશે આપણી community? ઓકે એમાં જો ઓપન થવામાં વેસ્ટર્ન કલ્ચર થોડુંક બહુ ઓપન છે. You have to understand that.
so when I say કે Indian community ને open થવાની જરૂર છે એ રીતે, I don't mean as much as the Western culture, but significantly more than they are open right now, for sure. અટાણે છે એના કરતાં તો બહુ મોટો ધરખમ ફેરફાર લઈ આવવાની જરૂર છે. ઓપન જો થાય તો એના બહુ મોટા ફાયદા થશે. પહેલા તો children છે ને, they are very perceptive, and the children won't open up until they see their parents opening up. તો જ્યારે આપણા older generation છે જે open નથી થતો, એ actually the future generation ને hurt કરે છે. તો એ મારો મોટો pet peeve છે Indian culture સાથે. Don't get me wrong, I love the Indian culture. I was 9 when I moved here, તો હું 9 વર્ષ નહોતો અહીંયા moved here, એટલે મને Indian culture ની સારી એવી ખબર છે. You know, I still listen to, you know, bhajans. I learned Maniyaro, you know about that. I even performed Maniyaro because I love it, you know. I love the adrenaline rush. I love the culture. I love the power and the aura that it has. So, misunderstand, please, કોઈ ન કરે કે હું Indian culture ને કારણે ભાંડું છું કે put down કરું છું. પણ Indian culture નો બહુ મોટો ગેરફાયદો એ છે. When I say Indian, I mean આપણા મેરમાં ખાસ, કે communication નથી. અને communication ન થાય તો community build ન થાય. Absolutely, yeah. અને community build ન થાય એટલે દેશ build ન થાય. Yeah, exactly. And we just keep it to mayors, because we're talking to our mayor people. Sharing information, what do you think? કેટલું important છે? So very important. I remember I actually અહીંયા ઇન્ડિયાથી હું અહીંયા મૂવ થયો ત્યારે કેટલાય મારા ઇન્ડિયન ફ્રેન્ડ્સ હતા, પણ મેં એ લોકો હારે ફ્રેન્ડશિપ ઓછી થઈ. ફ્રેન્ડશિપ ઇન ધ સેન્સ કે હું એની હારે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરતો એ ઓછો થઈ ગયો મારો, કેમ કે I never got anything out of the conversations with them. I never got any help. I never there was no real expectations in the relationship. તો જ્યારે એક રિલેશનશિપમાં સંબંધમાં એક્સપેક્ટેશન ન હોય તો એ પછી સંબંધનું ફાઉન્ડેશન ન રહે. તો that really hurt me. તને લાગે છે કે આપણે we should be open in sharing information? For sure. Even if it's like, okay, you can get the bus from that stop, or, you know, તમે આ બેંકમાં જાઓ તો તમને ફાયદો. Especially little things like that. Little things, you know. And I would like to give kudos to my parents. They were always open about everything like that to anyone they came across, whether they were not just from Gujarat, as long as they were from India or anywhere, to be fair. It doesn't matter which country. They always wanted to help people. And I grew up watching that, and that I'm glad that rubbed off on me. Okay, well done. Okay, we're going to take a break, and we'll be back soon.